students, നമ്മൾ ഇന്ന് +2 മാത്തമാറ്റിക്സിലെ ലാസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ, ദാറ്റ് ഇസ് 13th ചാപ്റ്റർ പ്രോബബിലിറ്റി ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചാപ്റ്റർ ആണ്. ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ, വാട്ട് ഇസ് എ റാൻഡം എക്സ്പെരിമെന്റ്? അതായത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു എക്സ്പെരിമെന്റിന്റെ ഔട്ട്കമ്മുകളോ അല്ലെങ്കിൽ റിസൾട്ടുകളോ നമുക്ക് മുൻകൂട്ടി പ്രവചിക്കാൻ കഴിയാത്ത രീതിയിലുള്ള എക്സ്പെരിമെന്റ്സിനെയാണ് നമ്മൾ ഒരു റാൻഡം എക്സ്പെരിമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഏറ്റവും സിംപ്ലസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എക്സാമ്പിൾ, ദാറ്റ് ഇസ് ടോസിങ് ഓഫ് എ കോയിൻ. ഒരു കോയിൻ ടോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം, ഒന്നില്ലെങ്കിൽ ഹെഡ് വീഴും അല്ലെങ്കിൽ ടെയിൽ വീഴും. പക്ഷെ ഇതിൽ ഏത് ഹെഡാണോ ടെയിലാണോ വീഴുക എന്ന് നമുക്ക് മുൻകൂട്ടി പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. ഇപ്പം നമ്മളൊരു ഹെഡ് ഓർ ടെയിൽ കേസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ അവിടെ നമുക്ക് ഔട്ട്കംസ് അല്ലെങ്കിൽ റിസൾട്ടുകളായിട്ട് വരുന്നത് ഒരു ഹെഡ് H ഓർ ടെയിൽ T ആണ് വരുന്നത്. അതിനെ നമ്മളൊരു കേർലി ബ്രാക്കറ്റിന്റെ ഉള്ളിൽ എഴുതുവാണ്, ഒരു സെറ്റിന്റെ ഉള്ളിൽ എഴുതുവാണെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് എ സാമ്പിൾ സ്പേസ്, ആൻഡ് എ സാമ്പിൾ സ്പേസ് ഇസ് ഓൾവേസ് ഡിനോട്ടഡ് ബൈ ദ ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ S. ഇനി ഈ സാമ്പിൾ സ്പേസിന്റെ സബ്സെറ്റുകളെയാണ് നമ്മൾ ഇവന്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്, ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് ഡിനോട്ടഡ് ബൈ A, B, എക്സെട്ര. ഏതെങ്കിലും ഒരു ലെറ്റർ വെച്ച് നമ്മൾ ഡിനോട്ട് ചെയ്യും. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, നമ്മൾ ഒരു ഡൈ ത്രോ ചെയ്യുവാണ്. അതിന്റെ സാമ്പിൾ സ്പേസ് എന്താണ് വരുന്നത്? 1, 2, 3, 4, 5, 6. അതാണ് ഒരു ഡൈയുടെ സാമ്പിൾ സ്പേസ് വരുന്നത്. സോ അതിന്റെ ഒരു ഇവന്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇവന്റ് ഓഫ് ഗെറ്റിംഗ് എൻ ഓഡ് നമ്പർ എടുക്കാൻ സാധിക്കും, ദാറ്റ് ഇസ് 1, 3, 5. സോ ആ സാമ്പിൾ സ്പേസിന്റെ 1 തൊട്ട് 6 വരെയുള്ള നമ്പേഴ്സിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഒരു സബ്സെറ്റ് ആണ് 1, 3, 5 എന്ന് പറയുന്ന ഓഡ് നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി അതുപോലെ നമ്മൾ എ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇവന്റ് അഗെയിൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ, ഈ എ എന്ന് പറയുന്ന ഇവന്റിന്റെ പ്രോബബിലിറ്റി നമുക്ക് ഡിനോട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത് P of A ആയിട്ടാണ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത്. ആൻഡ് വാട്ട് ഇസ് ദിസ് P of A? ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു N of A divided by N of S, where N of A is the number of elements in A and N of S is the number of elements in the sample space. അതുപോലെ വേറെ ഒരു കുറച്ച് ഇക്വേഷൻസ് പഠിച്ചിരിക്കുന്നത് P of A union B, that is equal to P of A plus P of B minus P of A intersection B. പിന്നെ P of A കോംപ്ലിമെന്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 1 മൈനസ് P of A. ഇങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് ഇക്വേഷൻസും നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് വാട്ട് ഈസ് എ കണ്ടീഷണൽ പ്രോബബിലിറ്റി. സോ കണ്ടീഷണൽ പ്രോബബിലിറ്റിയുടെ കേസ് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ ഒരു സാമ്പിൾ സ്പേസ് എസ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യണം. പിന്നെ അതിൽ നമ്മൾ രണ്ട് ഇവന്റ്സ് A, B എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് ഇവന്റ്സും ഡിഫൈൻ ചെയ്യണം. So conditional probability is denoted as P of A given B is equal to P of A intersection B divided by P of B എന്നാണ് നമ്മൾ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഇവിടെ ഈ ബാർ ആയിട്ട് വരുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ഗിവൺ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ വാട്ട് ഇസ് എ കണ്ടീഷണൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ? ഇറ്റ് ഈസ് ദ പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് ഇവന്റ് A given that the event B has already occurred. അതായത് ബി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇവന്റ് അത് ഓൾറെഡി സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞു. അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ എ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇവന്റിന്റെ പ്രോബബിലിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കുന്നതാണ് കണ്ടീഷണൽ പ്രോബബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. അതിന് നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ എടുക്കുവാണെങ്കിൽ, നമ്മൾ 1 തൊട്ട് 10 വരെയുള്ള ഒരു നമ്പേഴ്സ് എടുക്കുവാണ്. അതിൽ എ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഓഡ് നമ്പേഴ്സ് ആയിട്ടും ബി ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പ്രൈം നമ്പർ ആയിട്ടുമാണ് വിചാരിക്കുക. സോ വാട്ട് ഈസ് ദ പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് ഗെറ്റിംഗ് എൻ ഓഡ് നമ്പർ ഗിവൻ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് എ പ്രൈം നമ്പർ? അപ്പൊ നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് ഒരു നമ്പർ എടുത്തു, ആ എടുത്തിരിക്കുന്ന നമ്പർ ഓൾറെഡി പ്രൈം നമ്പർ ആണ് എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട്, പക്ഷേ നമുക്ക് പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് ഓഡ് നമ്പർ കിട്ടണം. ഇങ്ങനെയുള്ള കണ്ടീഷൻസിലാണ് നമ്മൾ ഈ കണ്ടീഷണൽ പ്രോബബിലിറ്റി യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിൽ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ തന്നെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് നോക്കാം. That is, a family has 2 children. What is the probability that both the children are boys given that at least one of them is a boy? ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? ഒരു ഫാമിലിയിൽ 2 കുട്ടികളുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് പ്രോബബിലിറ്റി ദാറ്റ് 2 കുട്ടികളും ബോയ്സ് ആണ് എന്നുള്ള പ്രോബബിലിറ്റി ആണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. പക്ഷെ ഒരു കണ്ടീഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട്, അതിൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് 1, ഇതിൽ ഒരു കുട്ടിയെങ്കിലും ബോയ് ആണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്കിവിടെ കണ്ടീഷണൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഗിവൻ ദാറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കണ്ടീഷണൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് എ ഗിവൻ ബി ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. സോ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നമുക്ക് ഇവിടെ എന്ത് വേണം? വി ഹാവ് ടു ഡിഫൈൻ ദ സാമ്പിൾ സ്പേസ് എസ്. ഇവിടെ എസ് എന്താണ് വരുന്നത്? ബോയ് ബോയ്, ബോയ് ഗേൾ, ഗേൾ ബോയ് ആൻഡ് ഗേൾ ഗേൾ. അപ്പൊ 4 ഔട്ട്കംസ് ആണ് ഇവിടെ വരാൻ സാധ്യതയുള്ളത്. പക്ഷെ നമുക്ക് കറക്റ്റ് അത് പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. ഇനി എ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്താണ്? എ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം ബോത്ത് ചിൽഡ്രൻ ആർ ബോയ്സ്, 2 പേരും ബോയ്സ് ആണ് എന്നുള്ളതാണ് എ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ അതിന്റെ
പ്രോബബിലിറ്റി പി ഓഫ് എ എന്ന് പറയുന്നത് 1/4 ആണ്. അതുപോലെ ബി ഇവിടെ ഓൾറെഡി തന്നിട്ടുണ്ട്. വാട്ട് ഇസ് ദാറ്റ്? അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വൺ ഓഫ് ദം ഇസ് എ ബോയ്. അതിൽ ഒരാളെങ്കിലും ബോയ് ആണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുന്ന കണ്ടീഷൻസ് ഇവിടെ എന്താണ്? ബോയ് ബോയ് വരാം, ഫസ്റ്റ് വൺ ബോയ്, സെക്കൻഡ് വൺ ഗേൾ വരാം, ഫസ്റ്റ് വൺ ഗേൾ ആൻഡ് സെക്കൻഡ് വൺ ബോയ് വരാം. സോ അവിടെ 3 എലിമെന്റ്സ് ആണുള്ളത്. സോ പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് ബി എന്ന് പറയുന്നത് 3/4 ആണ്. ഡിനോമിനേറ്റർ 4 എങ്ങനെയാ വരുന്നത്? ഡിനോമിനേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് എലിമെന്റ്സ് ഇൻ എസ് ആണ്. ഇവിടെ എസ്സിൽ നമുക്ക് 4 എലിമെന്റ്സ് ആണ് വരുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് എന്ത് വേണം? എ ഇന്റർസെക്ഷൻ ബി വേണം. സോ എ ഇന്റർസെക്ഷൻ ബി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എയിലും ബിയിലും കോമൺ ആയിട്ടുള്ള എലിമെന്റ് ഏതാണെന്ന് നോക്കണം. സോ എയിൽ ഒരു എലിമെന്റ് ഇവിടുത്തെ കേസിലുള്ളൂ, ദാറ്റ് ഇസ് ബി ബി, ആൻഡ് ബിയിലും ബി ബി ഉണ്ട്. സോ ഇവിടെ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള എലിമെന്റ് എന്താണ്? ബി ബി എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള എലിമെന്റ് ആയി വരുന്നത്. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ വാട്ട് ഇസ് പി ഓഫ് എ ഇന്റർസെക്ഷൻ ബി? That will be 1/4. ഇവിടെ ഒരു എലിമെന്റ് 1 ഉള്ളൂ, and divided by total number of elements is 4. So P of A intersection B is 4 there. Now we can find out what is P of A given B. It is given as P of A intersection B divided by P of B. That is P of A intersection B നമുക്ക് already കിട്ടി കഴിഞ്ഞു. What is it? P of A intersection B is 1 divided by 4 whole divided by what is P of B? P of B നമുക്ക് already കിട്ടി, that is 3/4. So നമുക്ക് denominatorsലെ 4ഉം 4ഉം cancel ചെയ്ത് കളയാം, and the remaining value is 1/3. So this is the final answer of the conditional distribution that or the probability that the children are boys given that at least one of them is a boy. എന്താണ് ആൻസർ? 1/3 ആണ് വരുന്നത്. സോ ഇത് വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക് ആണ് കണ്ടീഷണൽ പ്രോബബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി ഈ ഇതിലത്തെ ബാക്കി ടോപ്പിക്സ് ആയിട്ട് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ കാണാം. സോ താങ്ക് യു. Hi students, today we are going to discuss about Nernst equation. Nernst equation is the topic which comes under the chapter electrochemistry. Electrochemistry is the branch of chemistry that deals with the relationship between chemical energy and electrical energy, or vice versa. Nernst equation relates the electrode potential of an electrode or EMF of a cell with concentration of electrolyte. That is, there are two types of Nernst equation. First one is Nernst equation for an electrode, or second type is Nernst equation for a cell. First, we have to discuss about Nernst equation for an electrode. For discussing about the electrode reaction, we have to consider a general reversible reduction reaction. According to IUPAC convention, a reversible reduction reaction is taken. Therefore, the reaction can be written as Mn plus N electrode gives M solid. Here M solid is the concentration of a metal in solid state, and Mn plus is the aqueous concentration of metal ions. Therefore, Nernst equation for an electrode can be written as E electrode is equal to E0 electrode minus 2.303 RT by NF log concentration of M solid by concentration of Mn plus. In the case of M solid, all metals in solid state, the concentration is unity. Therefore, M solid can be written as 1. By substituting the values of R, T and F, R is the universal gas constant and its value is 8.314 joule per Kelvin, T is 298 Kelvin, and F is Faraday's constant, its value is 96,500 coulombs. Therefore, Nernst equation at 298 Kelvin becomes
E electrode is equal to E0 electrode minus 0.0591 by N log 1 by concentration of Mn plus. This is the Nernst equation for an electrode at 298 Kelvin. Next, we are going to discuss about Nernst equation for a cell. In the case of cell, there are two types of electrodes and two electrolytes. For forming a cell, there are two electrodes and two electrolytes. Consider a general electrochemical reaction of the type AA plus BB gives CC plus DD. Therefore, Nernst equation at 298 Kelvin can be written as E cell is equal to E0 cell minus 0.0591 by N log concentration of C raised to C, concentration of D raised to D divided by concentration of A raised to A and concentration of B raised to B. In the previous question paper, there is a question, write the Nernst equation for a Daniell cell. So, we have to just discuss about the Daniell cell. In the case of Daniell cell, zinc rod dipped in zinc sulfate solution is taken as anode and copper rod dipped in copper sulfate solution is taken as cathode. In the case of anode, there is oxidation takes place. Therefore, the reaction is Zn solid gives Zn2 plus 2 electron. Oxidation is the process of removal of electrons. These electrons released to the cathode. In the cathode, Cu2 plus ions from the electrolyte enter into the metal rod and the electrons gets added to form copper solid. Cu2 plus 2 electron gives Cu solid. Copper gets deposited over the cathode. This is the equations cell reaction of Daniell cell. Thus, the cell reactions of a Daniell cell are at anode Zn gives Zn2 plus 2 electron. It is the oxidation reaction, and at cathode reduction takes place. Cu2 plus 2 electron gives Cu. Therefore, the net reaction by cancelling the 2 electrons gives Zn plus Cu2 plus gives Zn2 plus Cu. So, Nernst equation at 298 Kelvin becomes E cell is equal to E0 cell minus 0.0591 by 2 log concentration of Zn2 plus by concentration of Cu2 plus. In the case of Cu solid and Zn solid, the concentrations are unity. Today, we will discuss a shortcut method to evaluate a certain definite integral. Consider the integral 0 to pi mod sin x dx. Mod sin x is positive in the first quadrant and second quadrant. From the diagram, we can easily see mod sin x is positive. So, integrating this function, we write mod sin x equal to sin x. And integral of sin x is negative cos x. So, we integrate mod sin x between these limits. We get minus cos x between the limits 0 to pi equals negative of cos pi minus cos 0.
equals negative of cos pi is -1 and also cos 0 is 1. So answer is negative of -2 equals 2. Integral 0 to pi modulus sin x dx equals 2. Similarly, integral 0 to pi mod cos x dx equal to 2. So we are going to evaluate integral 0 to 10 pi mod sin x dx. Here difference between lower limit and upper limit is 10 pi. So the integral of this question is 10 times integral 0 to pi mod sin x dx. 10 times integral 0 to pi mod sin x dx. We know that integral 0 to pi mod sin x dx is 2. So its answer is 10 into 2 equals 20. Question 2 is integral pi to 60 pi mod sin x dx. Here upper limit and lower limit is multiples of pi. The difference between upper limit and lower limit is 60 pi minus pi equals 59 pi. So integral pi to 60 pi mod sin x dx is 59 into integral 0 to pi mod sin x dx. We know that integral 0 to pi mod sin x dx is 2. So 59 into 2 gives the required answer 118. Question number 3 is integral 0 to 23 pi mod sin x plus mod cos x dx. Splitting these integrals, we get integral 0 to 23 pi modulus sin x dx plus integral 0 to 23 pi mod cos x dx. Here difference between upper limit and lower limit is 23 pi minus 0. That is 23 times multiple of pi. So answer is 23 into integral 0 to pi modulus sin x dx plus 23 into integral 0 to pi modulus cos x dx equal to 23 into 2 plus 23 into 2 using the above notes. Twenty-three into 2 plus 2, that is 92. Today we discuss about logic gate. Logic gate is the last topic in focus area, but it is very easy to score mark. First we discuss about two types of circuits, analog circuits and digital circuits. In analog circuits we use analog signals, in digital circuits we use digital signals. Analog signals are continuous signals, but digital signals are discrete signals. Analog signals has the waveform like sine wave. It is continuously varies with respect to time and voltage. It is like a sine wave. But digital signals are discrete signals. It has pulse form. It has only two states, 0 and 1 state.
0 stands for off state and 1 stands for on state, or it represents maximum voltage and minimum voltage. 0 and 1s are binary numbers. In digital circuits, we use binary system. Or in logic gates are the basic building blocks of digital circuits. We have 5 basic logic gates. These are OR gate, AND gate, NOT gate, NOR gate, and NAND gate. In this, NOR gate and NAND gate are known as universal gates. NOR gate and NAND gate are known as universal gates. Then OR gate. OR gate representation is like this. Here we discuss two input OR gate. Inputs are A and B and output is Y. Y is equal to A or B, or Y is equal to A plus B. It is similar to addition operation in mathematics. The truth table for OR gate is like this. It is two input truth table. Inputs are A and B. Two input OR gate has four combinations. First combination is 0 or 0, or 0 plus 0, we know that is equal to 0. So this is the first output. For second combination, 0 or 1, that is 0 plus 1 equal to 1. Then for third combination, 1 or 0, 1 plus 0 equal to 1. Then for fourth combination, 1 or 1, that is equal to 1. So please listen. In this, the output is 1 when at least one input is equal to 1. The output is 1 at least one input is equal to 1. Next, AND gate. The circuit symbol representation for two input AND gate is like this. It has two inputs A and B and one output Y. Two input AND gate has four possible combination. First combination is 0 and 0, that is equal to 0. Then second combination 0 and 1, that is equal to 0, or 0 into 1 equal to 0. It is similar to multiplication operation in mathematics. Then third combination 1 and 0 equal to 0. Then fourth combination 1 and 1 equal to 1. So outputs are 0, 0, 0, 1. Here output is 1 when all the inputs are 1. Output is 1 when all inputs are 1. This is the truth table for AND gate. Third gate, NOT gate. The circuit symbol for NOT gate is like this. It has only one input and only one output. Y is equal to A complement. When input equal to 0, its output is equal to 1. That is 0's complement is 1. When input equal to 1, its output is 0, or 1's complement is equal to 0. This is the truth table for NOT gate. Fourth gate, NOR gate. NOR gate is a combinational gate. It first contains a OR gate, then followed by a NOT gate. It is also a two-input NOR gate. A and B are the inputs, Y is the output. Its circuit symbol is like this. A OR gate followed by a 0. This is the exact circuit symbol. A and B are the inputs and Y is equal to A or B whole bar.
Then for 2 input NOR gate, there are 4 possible input combination. For first combination, 0 or 0 the whole bar equal to 0 whole bar, that is equal to 1. Then for second combination, 1 or 0 whole bar equal to 1 bar, that is equal to 0. Then third combination, 1 or 0 whole bar equal to 1 bar, that is equal to 0. Then for fourth combination, 1 or 1 whole bar equal to 1 bar, that is equal to 0. So this is the truth table for NOR gate. Outputs are 1, 0, 0 and 0. The next gate is NAND gate. NAND gate is also a combinational gate. It is the combination of AND gate and followed by a NOT gate. Here we discuss about 2 input NAND gate. Y is the output. Its circuit symbol is like this. AND gate, then a 0. This is the exact circuit symbol. A and B are the inputs. Y is equal to A dot B the whole bar. It also has 4 combination. For first combination, 0 and 0 the whole bar equal to 0 bar, that is equal to 1. For second combination, 0 and 1 the whole bar equal to 0 bar, that is equal to 1. For third combination, 1 and 0 whole bar equal to 0 bar, that is equal to 1. For fourth combination, 1 and 1 the whole bar equal to 1 bar, that is equal to 0. So this is the output 1, 1, 1, 0. So these are about all gates. Gates are important in your question paper. It is very easy to score mark. Thank you.